شكرا جزيلا أستاذ ين ماسيو للاستفاضة وكذلك للربط المنطقي والموضوعي. نمشي لسيد السفير ايمانويل اجاوين. هو قبل عنده داير يعلق على خطاب برضه ما عشان نذكرك سفير ايمانويل، قلت داير تعلق على الخطاب المصري، وبعد ذاك انا دايرك برضه لما تنتهي تعلق كلام اللي قاله ين يتكلم لنا انه اين مصلحه شعب جنوب السودان. برضو ين علق فقط على مصلحة شعب جنوب السودان، لكن أين مصلحة حكومة جنوب السودان؟ أنا بعد ما ننتهي بعدين برضو أنا كانت ما علقت، أنا برجع السؤال لين إنه مصلحة بتاع سلفا كير وين؟ لأنه إننا نظام موجود في جوبا، والنظام ده عنده مصلحته، ما عنده مصلحة بيختلف عن مصلحة بتاع شعب بتاع جنوب السودان. نديك فرصة سيد السفير and then I will come back. تفضل إيمانويل. No, thank you, Baj Mohandes. I was listening to General Yen, and he has given a comprehensive analysis from the military point of view. And I'm talking the later, General Juba, they will not even give the same half of what Yen has given. So I thank him for that, and I salute him for it. What I just wanted to add is actually the importance of the letter that was written by the Egyptians to the United Nations Security Council. The letter was meant to draw the attention of the United Nations Security Council that, look, the Northern Dam that is being proposed or being built by Ethiopia will pose, threat to the international peace and security. This is the first mistake, The second one is tactical delay. They're hoping that the UN Security Council will convene, an urgent session regarding this dam and urge the parties to resume the talks, which means also suspending any activities, of construction on the dam. Okay, this delaying tactic is good with Egypt because they can continue preparing, as Ken has said it clearly, preparing for the other options, the proxy war that they want to execute. But of course, we know Ethiopia is not a banana republic or a better republic like Juba. Ethiopia is a country that is able to understand its tactical and strategical interests. Ethiopia knows very well that all these talks and all these letters to the UN Security Council is only meant to delay, it's only meant to delay the filling up of the reservoir that they have. So Ethiopia is not going to budge. Ethiopia is continuing. We are only left with a couple of days, not more than 10 days, for the Ethiopian to start the first phase of filling up the reservoir. And once the reservoir has been filled, that will become a reality on the ground. It will become a de facto reality, and it will be very difficult for the Egyptians or anybody else to temper with it. So that letter, I think, was written a long time ago. Up to now, the Security Council, I heard, they're still divided, of whether to convene a meeting or not, because some of them do feel that the diplomatic means have not been exhausted to the maximum, and they still feel that the parties could still continue and dialogue. Now, you asked an important question, Edward. What is the interest of Salva Kiir? And I said it earlier, that Kiir, who shagal b'rizq al-yom, Kiir is not really interested, in maintaining the cordial and brotherly and sisterly relations that Yen has spoken about and I have spoken earlier about. The brotherly relationship between us and the Ethiopians, the blood relations that run in their veins, Kiir does not care about it. Kiir only cares about how to maintain himself in power. And hence, the dominating factor in Kiir's interest is for his continuation in power. So if Kiir wants to continue, he can even ally himself with Lucifer. He doesn't care, leave alone Egypt. So my answer to you on that, Edward, that South Sudan has no interest whatsoever to ally with the Egyptians. It is only the government of Kiir, which I said the government that is not even a representative government of the people of South Sudan, because we in South Sudan, we have never elected a government since South Sudan became independent. زول ممكن نجي نفتلي يقول له والله يا مولانا سنة 2010 انتخبنا سلفا كير. 2010 كان السودان موحد. Sudan is no longer one. عندك دولة الجنوب دولة مستقرة. Okay. Now, if you have an independent republic from 2011 for 9 years, nobody has elected these sycophants that you have and this corrupt regime that you have in Juba. Therefore, they do not represent the wishes of the people of South Sudan. And this is why we are saying to our brothers and sisters in Ethiopia that the people of South Sudan stand with you in solidarity. We are with you. We are part of you. The government does not represent us.
The government represent a small elite that represent their interests and they want to continue to hold in power. This is just I wanted to add, Bajmahandis Edward, and I'll give the floor back. Thank you very much, Ambassador Emmanuel. ين انت سامعني؟ ايوه انا سامع. يا قبل ما انا اتجاوب على السؤال، في سؤال هنا انا داير المشاهدين الناس those are asking question, please just write your question direct, so for me, in order for me just to bring it up. There is a question from Joktap. He's saying he's saying if President Kiir regime has given Egypt military base in South Sudan, what will be the implication of the war? Implication if the war broke out between Egypt and Ethiopia. Yen Masio, I want you to answer the question, and later on, Emmanuel, you can also add General Yen. And Yen برضو أنا دايرك, I want you also to talk. أنا داير نتكلم عن مثلا المصلحة بتاعت حكومة بتاعت سلفاكير، لأنه قبل اتكلمنا مصلحة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان, and we need to differentiate بين مصلحة بتاعت حكومة بتاعت كير ويت قبل ذكرنا جزء منه إنه الحكومة المصرية حسب المعلومات اللي عندك انت والانديانا والاندي امباسادور ايمان ولا جاوين قاعد يدي كاكي للجيش بتاع سلفاكير في جنوب السودان, وكذلك البود والمعدات العسكريه الطيارات المصريه هي بيستخدموها انها تضرب المناطق بتاعت المعارضه في جنوب السودان وكده. So also في ايديا انه كلام ماشي انه الحكومه المصريه زي اتفق في كم اتفاقيه حاجه قريب زي 15 اتفاقيه ولا 8 اتفاقيات بين الحكومه المصريه وحكومه بتاعت جنوب السودان, ومن ضمن البنود اللي اتفقوا عليها كاتفاقات عسكريه وسياسيه انه القناه بتاع جنجولة زارة انها يعيد حفر القناه بتاع جنجولة, ونينا قبل كده اتكلمنا عنه, وده برضه قاعد يكون خيار, بيكون another option للحكومه المصريه ان كيس البناء بتاع السد اصله مشى قدام بيفتشوا لخيارات ثانيه. سو الاوبشن الثانيه اللي انهم انه يغنى حكومه بتاعت سلفاكير ويبنوا ست بتاعت قناه, يبنوا قناه بتاعت جنجولة. فانا داير اقول سو دونت فورجيت ذات. تفضل. اذا اي حاجه بتقعد الحكومه الحاليه, لو الشيطان ذاته جه وقال لهم هتقعدوا في السلطه هيقبضوا طوالي. واي زول, وبالمناسبه ما مبالغه, يسوع ذاته لو جه ولو قال لنظام جبا انه ابوي من السماء رسلني عشان انه حكومتكم دي هتسقط, يا يمسكوا الامن. I would do Blue House. وكلام ده بنقوله زي الضحك كده, لكن بالمناسبه ده الواقع. كان وصل كمل كلامك. بتقعد الحكومه دي يا ين انا داير تكمل كلامك انه اذا يسوع جزر هم بيعملوا ليسوع شنو؟ I want you to finish it. ما يا يعتقلوه يا يقتلوه تاني ويصلب. اوكي, ما معروف اللحظه ديك هيموت من اجل اثيوبيا ولا مصر ولا جنوب السودان. يعني بس ده كلام يا جنرال يا ابونا كمان. يعني انا داير اقول الكلام ده بصيغه مبالغه عشان الناس يقدر يعرفوا انه هم دايرين يقعدوا في السلطه باي ثمن, ودي الحاجه اللي بتهمهم. ما في حاجه بتهمهم. ما ادوت لينو ده كادرهم الحارب معاهم وقعد معاهم واي حاجه, عشان بس قال الكلام ده جاجه لك. فقنامهم ده مع زميلهم قاعد معاهم في خلا وهم لقوا في خلا, وعمره كله من ما هو جنى صغير قعدها معهم. يا هنا فوليك هسي طلع ابراهام جرمايا ده بالمناسبه ما صحفي وبس, ده زول كان عارف الاس بي ال اي, ده ضابط بتاع اس بي ال اي. بس انا داير اجيب لك اكزامبلز بتاع ناس اخوانهم شربوا معاهم واكلوا معاهم بس عشان اعرضهم ودهم. وبالتالي ملخص لكلام ده, اي حاجه بتقعد الحكومه دي اصلا هيمسكوا فيها كده, ما هينظروا لشمال ولا يمين. بس طبعا ده بيجيب لنا تعقيدات دوليه اوريدي.
ده بيجيب لنا مشاكل لنحن whether they like it or not بعد شويه، لانه يا اخوانا من حفر حفره لاخيه وقع فيها ذاته، وقع في نفس هذه الحفره. فانت لما تاخذ من مصر الحاجات دي كلها، بالمناسبه الزول اللي بياكلك يومي يا استاذ ادوارد، نعم، الزول اللي بياكلك دوما قراراته بتمشي فيك. عشان كده المصريين وفروا لنا قال تعليم وبعثات وادونا مش شنو الحاجات اللي انت ذكرتها قبل. ليه؟ عشان انت ما يكون عندك اي كلام. فقابضننا في اليد اللي بيوجعنا، والناس دول يفتكروا انه الاتفاقيات دي ممكن يعملوها بصوره سريه. الكلام ده بينقلنا لي سؤال، سؤال بتاع الكومبليكيشنز شنو؟ يس الكومبليكيشن شنو اذا الحرب ده قامت فعلا؟ هو الحرب ده اوريدي قامت اوريدي بالوكاله يعني، وفيها كومبليكيشنز. لكن لو قامت مباشره انا بفترض كده الكومبليكيشن شنو؟ هي كثيره. يعني اثيوبيا دي اول حاجه هسه لو خشت لنا فلوج يقفلوا البترول حقك ده. البترول اللي هم بيعتمدوا له، لو اثيوبيين بس زعلوا يجيبوا جيش حقتهم ده داير حرب بالوكاله. يعني هل اثيوبيا دي محتاجه لحرب بالوكاله فيما يختص بجنوب السودان؟ شفت ما بخلونا حتى رئيسنا هيتقبض زي صدام حسين، مش يخش في حفره يخش وين، ده ممكن يحصل. دي الحاجه اللي هم عارفينها. نمرة اثنين الشاب الاثيوبي لو نحن ما وريناه انه نحن معاك الشعب يا اخي الجماعه دي هو عاملين الجوطه دي. نعم الحكايه دي بتجينا اكزاكتلي. ويا اخوانا ان احنا عندنا مشاكل كثيره بتاع الارض. هل عندنا مشاكل كبيره كده بتاع ارض مع اثيوبيا؟ عندنا مشاكل كثير بتاع ارض مع يوغندا، عندنا مشاكل كثيره مع بتاع الارض مع كينيا، عندنا مشاكل بتاع الارض مع السودان، عندنا مشاكل بتاع الارض اتغولوا لها الكونغوليين. دي كلها مشاكل بتاعت حدود، ان احنا كل مره نجي نضيف مشاكل لنا. فدي كلها كومبليكيشنز. نمره ثلاثه كده هنكون منبوذين زياده في الاقليم وفي العالم. فنحن ممكن نتكلم عن كومبليكيشنز مباشره. اما الجوع، اهلنا ديل جعانين من يوم اصلا، والبترول ده ما مستفيدين منه، ما في داعي انا هتكلم عنه اصلا. وخليه يعملوا اللعبه النار اللي هم بيلعبوا به ده. والله لو جينا من باب الشماتة كنت انا هقول كلام ثاني، لكن ما داير اقول لاسباب بنفس العقوبه. فالسؤال ده انا شخصيا ما داير اتكلم فوقه because في جوانب مهمه we cannot just say them كده on air. ولا بيبو بالاشاره يفهم. وانت فاهم يا ادوارد الله يخليك، ومولانا من بدري فاهم اصلا. يديك العافيه. سو خلصنا؟ ما في السؤال ده بالذات ما داير اتكلم كثير، واضح في كومبليكيشنز. شكرا لك سير السفير مانويل، عندك حاجه تعلق عليه؟ والله انا ما اقدر ابقى كمان دبلوماسي واقول زي كلام ين، لكن yeah, the consequences are there. Of course, if you have two powerful countries in Africa militarily engage in a military confrontation, and where South Sudan become the battlefield, you can imagine first the consequences upon the human population that lives there, on the environment itself. And we know not only to Gule Anyuag wala Nuer bita Jikany wala Murle, this thing will come to the whole greater Upper Nile. And it might be in Ethiopia, by the way. It's just a couple of days. And if the Ethiopian tanks start rolling, you will not be able to stop them. You know? So we are saying South Sudan has no benefit in these unwanted adventures. But we are saying we are being ruled by a regime that has taken so much from Egypt. You know, as Yen has said, they have given them a scholarship,
عندهم حتى الدبابات you know the الدبابات الرمادي ده ولا almost gray brown tankers the Egyptians there. All of them came from Egypt. Now it is time to pay back. You know, there's no free lunch in international politics. Not just free lunch. You know, it is time now to pay back. That is why the government of South Sudan is mute. That is why the government is quiet, because they know that it is time for them to pay back what Egypt has done to them. You know, but I am confident. I am confident that this situation, if it happens, it is the people of South Sudan that will have also to decide. As Yen has said, if we are supporting and standing with our brothers and sisters in Ethiopia, then if a regime that does not represent us continue to take us into a tune of war, conflict that we have no interest in, then it is upon the people of South Sudan to ensure that there is an alternative government that do represent them and represent the national interests of the people of South Sudan. Otherwise, South Sudan can be destroyed by this war, and these consequences will be felt for at least 60 to 70 years to come. And we are not ready for that. ين وامباسادور مانويل في السؤال ده انت جاوبت عليه ولا في زول بتاع ريس اوز؟ What is the interest of the regime to allow Egyptian but to train their army inside South Sudan? Yes. This is what we are telling you, Brother Red. You know, the interest of the regime, of course, the regime has been beneficiary. I don't know if you just came, but earlier we alluded to it, that since the war is started in 2013, Egyptians, they have been involved in terms of providing the necessary logistics to the government of Juba to prosecute the war. But also Egypt has its own list, because nobody gives anything in international relations, you know, the relationship between countries. I don't give you free, there's no free lunch. Egypt was giving this logistical assistance and air surveillance and air bombardment, you know, to the regime in Juba, in return, of course, of two things. One is for the Egyptian to have a military base, so that at least if Ethiopia challenged them militarily, and as Yen has said it, they may not face Ethiopia, you know, with the airspace or whatever. They may need a landing pad for their troops so that they could launch military offensive against Ethiopia from Western Ethiopia. So Sudan is strategic. The other one is Canal Jungule. Okay, Egypt is still interested in digging in the canal of Canal Jungule. So these are the two important, you know, strategic interests of Egypt in South Sudan. You know, as a result, of course, of the assistance to the regime during the time of war, it is time now for Kir to pay back, you know, for the free lunch that he has been eating from Egypt. So I hope I've answered your question, and then thank you. Yen Matthew may add into it. Yeah, Ustaz Yen, do you want to add to that question, or there is a question here also from Actually, Brother Rathjok should just understand that Egypt will continue to do this, and on return, the government should be keen enough to receive such, because they want to stay in power, and that's what Molana is trying to explain here and too. Now, this is on one hand. But of course, at the back of their mentality, if they get somebody that trains them to their humble logic, they think it's logical enough and rational enough to see such opportunity to get training from Egyptians. But again, why? To keep them in power. That is the only thing. There is another question that I would like to respond to from Sister Apio Chan. Yes. Sister, first of all, Derejot. Now, that is an important question for people like you. Okay? That's an important question. How can we help our brothers and sisters in Ethiopia, that the innocent peoples of South Sudan have got no connection with this dragging policies being condoned by the government in Juba, or regime in Juba, rather? That's a good question. Now, for us, let us use the oracles that are available, like media, like our people can write.
communities can write to Ethiopia. We can create ways of. But the most important thing is for us actually to seize these means, whether conventional channels, and when I say conventional channels, I mean our brethren on the other side. We should cooperate with our brothers, avail them anything that is being done by this idiotic regime in Juba. By the way, that is an honest thing to do, because they are not doing anything in favor of our country. Should they do that? Which biblical verse or Quranic verse would prevent us from also doing something that will work for the betterment of our South Sudan? فدي حاجة مهمة. نحن نستخدم الطرق التقليدية نوصل صوتنا لأخواننا بغادي. الناس اللي قاعدين في حتات الثانية زي اللي انتم قاعدين في دول المهجر ما عملوا مظاهرات، ده ما تهريب، عملوا مظاهرات عشان تعملوا حماية لأهلنا. وروم انه الحكاية دي لو حصلت يا إثيوبيين نحن يا هو أخوانكم عديل كده. ده الجماعة ديل أي زول عنده عضلات يوري عضلاته لسيسي ولا يوري عضلاته لأبي أحمد. لكن نحن الشعب العادي ده ما عندنا علاقة بالقضية دي. في قضايا ثانية نحن ممكن نناقشها. what should we do؟ انتوا الناس اللي سألوا السؤال ده إذا الناس فعلا جادين إنه نحن نعمل شنو؟ كده نحن نختار فورة ثانية. let us choose other fora and not to speak such things on public. We can talk on such issues, يعني, on different fora, not on public as such. But it is time for us to move forward and do something, at least. Very good. Before we go to Ambassador, there's a question on the screen, Yen. Or okay, أنا قاعد أحاول أقرأه. Yeah. Emmanuel Guerrero? Yeah, you can answer, yeah. Yeah, thank you, Brother Odir. Your question is pertinent. You know, in South Sudan, this is what we have been used to. International agreements are never discussed in the national parliament. Loans that are being borrowed from international banks and international institutions and from other foreign countries are not discussed in the parliament. Leave alone that, you could see also that when the so-called Juba-Rumbek Road was signed by Ding Dong or the Shun Dong company, the Chinese, okay? None of us, we never knew that it was signed by the minister in the president's office or the minister of presidential affairs, you know? But this is a country is being run by Salva Kiir Mayadi, a country that doesn't have institutions, a country that is run by a pharaoh. It is not even worth calling it a republic. It is actually a kingdom of Kiir Mayadi, who is a king and pharaoh in South Sudan. So to answer you, my brother, the government of South Sudan has never tabled anything in the parliament, especially when it comes to international treaties. You know, they are not passed in the parliament. They are not even rectified by the parliament. This government will continue selling Sudan and South Sudan under the table. This government is selling our country day in, day out under the table. They will never tell the people of South Sudan what is going on, because they know if they make it public, the people of South Sudan will not accept the selling and the betrayal, you know, of their own kin and kith by this incompetent regime of Kiir Mayadi. So to answer you, my brother, yes, they never consulted any parliament. They will never consult any parliament because Kiir is a parliament. If Kiir has a right to dismiss the parliament, he has the authority to dismiss the parliament. So who is the parliament to question him anyway? You know, he doesn't need parliament. You know, we are being ruled by a Caesar. You know, we are being ruled by a dictator that does not respect the institutions. So to answer you, this question, these treaties and these secret agreements, they have never been tabled to the parliament because they become public, you know, documents, and then the people of South Sudan will react to it. So they have to keep it under the table. شكلنا أن هنا أستاذ ين عندك تعليق؟ أن هنا شكلنا أن هنا وصلنا ل يا تفضل. Yes. تفضل ين. Yeah, let us suppose on the second thoughts that these agreements were tabled to the parliament. By the way, the same thing would still happen
the parliament would endorse and rectify these agreements, Molana. Because this is a parliament that has got no say. This is a parliament that is steered by only $30, $20 or $5. It would automatically change the whole joke. This is a parliament that is highly politicized. This is a parliament that is highly dependent on appointments. This is not people's parliament that can talk in favor of our people. لذلك هذا البرلمان يعني الإجابة الأولى صحيحة من مولانا، لكن أنا داير أجاوب من أنجل ثاني إنه حتى ولو البرلمان ده ذات عشان الشعب حقتنا يعرفوا إنه once we talked about Juba regime, we are talking about judiciary حقتهم الغاضي الذي لا يقول إلا ما يقوله الجلاد أو السلطان. أوكي؟ نحن بنتكلم عن مجلس تشريعي لا يغني إلا أغنية السلطان والجلاد. يعني لو سلطان قال نشرب بيبسي كل الناس دي هتشرب بيبسي whether they like it or not. ده الحاجة الموجودة. وحاجات كثيرة معروفة. الحكومة دي أول حاجة هسه شغالة من دون برلمان. هو ياتو برلمان ذاته. الأخطر من كده إنه على الدوام بيفتشوا عن اتفاقيات عشان يلقوا الشرعية بالمناسبة يا أستاذ أدوان. ودي المعارضة الأخواننا ديل ما بيعرفوا بس أي حاجة بيوقعوا. السبب شنو؟ والله عندنا ضغوط دولية وضغوط إقليمية. ما هذه الضغوط يا أخي في الله. يا أخي عندنا مشكلة كبيرة. فأنا ما أعرف السؤال الثاني شنو. السؤال في سؤال هنا من Dio Blake. I think he came late because Yen and Ambassador, you answered this question earlier, but I don't think Yen, are you willing to answer the question, or Ambassador Emmanuel? قبل also, if there is no any question there, أنا دايركم تعلقوا على الأوضاع الوضع السياسي في داخل جنوب السودان قبل ما نحن نفتح الشو للناس تاني نجي يتداخلوا او نقفل الشو. انا داير تعلقوا على the current political situation in the country. وبرضه تحديدا قبل تقريبا يومين بالذات الاحداث بتاعت جنجولة الماشيه هسه كونوا لجنه، واللجنه انا سميت انه يعني يمشي يقابلوا المواطنين. هل انتوا في رايكم ده can be one of the يعني permanent solution انه يوقفوا يكلموا الشباب؟ اين دور بتاع الجيش؟ اين دور بتاع الحكومه؟ انا دايركم تعلقوا على الحته ده برضه. الحاجه الثانيه انا دايركم تعلقوا عليه قبل ما تمشوا. اول امبارح في كاجوكيجي ناس الجيش في افراد من الجيش الشعبي مشى نهبوا المغرب بتاعت الكليه بتاعت كريستيان كوليج تابع لمنظمه امريكيه، مشى نهبوا الكمبيوترات وشالوا 16,000 وكده. وامبارح I listen to Voice of America لما هم ضربوا للول راي يتكلم انه فعلا الكلام ده حصل، وهم قاعدين يفتشوا في الناس ديل. لما ضربوا للممثل بتاع USAID ولا whatever I could not remember في جوبا he declined to make any comment. برضه في الحاجات الماشيه في الشكل الماشي في جنجوليه ستيت برضه لما الناس الفويس اوف امريكا ضربوا للناس UN نزلوا ممثل للشؤون الملف بتاع الشؤون الانسانيه he declined. He acknowledged yes they have a report انه escalation is going on in Jungule State and they don't have any comment. They don't want to make any comment. So I don't know, all the international organization in South Sudan they start declining themselves about what's going on. I don't know ين تحليل بتاعك شنو في الجانب ده والتحليل بتاع الامباسادور Emmanuel. So let's listen to أستاذ ين. الحاجات اللي قاعد تحدث هسه ما حاجه جديده، وانا داير ابدا بموضوع بتاع كجي. طبعا ما اول مره انه يخشوا المدارس والكنائس عشان ياخذوا حاجات المواطنين. This is not the first time. الحكايه ده موجوده في الفتره دي كلها، والحكايه دي هتستمر.
الناس الكنيسه جاء الزمن انهم ذاته يتجرؤوا انه يتكلموا عن الحقائق دي، عشان نحن لما نتكلم بيقولوا انه قاعدين نعمل تسييس لقضايا. حسا زول بخش كنيسه، خشوا الكنيسه شايلوا موبايلات، شايلوا حاجات، ونفس الحكايه اللي هم قاعدين يعملوها على الدوام. ممكن نجيب امثله كثيره يعني متوفره. هم بيعملوا كده ليه؟ لانه ده سلوكهم كده اصلا. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. انت بكره هتسمع يا يقولوا انه ده تصرف شخصي بتاع العسكري، يا كمان يودوه محكمه يعملوا له محكمه صوريه، وبعد كم يوم بيجي بيتفكر. زي في كم ناس هسه في قضايا فساد بتاع مكتب البريزيدنت ذاته، قبضوهم في قضايا فساد، لكن انا بتكلم معاك هسه باقين منهم وزراء وباقين منهم اندر سكرتاريز. فاستاذ ادوارد انت لازم تعرف الذي يسرق في جنوب السودان ده الزول اللي بيلقى علاوه، بيلقى علاوه. العسكري اللي بيخش الكنيسه وبيضرب المدرسه ده اللي بيلقى ترقيه ذاته. ما دي ثقافه بتاعت ويا هكذا، ثقافه ويا هكذا يا اخي. وربنا يغفر لنا خطايانا لاننا نحن التبسنا معهم في كم ويا. لكن زي ما قالوا الكل خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، ونحن تبنا. ما داير يتوب يقعد. لكن التهليل حقي اصلا انه في استراتيجيه حكوميه بتاعت الكيس اللي حيحصل، وده نفس مسرحيه بتاعت انون جنمن. وبالتالي اللي بيحدث في جنجلي ده بيحدث عشان الشعب حقنا يتكاتلوا، عشان ما يجيبوا خبر، ما يجيبوا خبر اللي بيحصل في جوبا. ما انت طالب يا حقوق يا استاذ ادوارد، ما انت مشغول به هناك ببقر حقي وبقر فلان. هل تعلم انه في قبيله جديده هسه زهرت، قبيله اتخلقت؟ القبيله دي ذاتها ده جزء من المسرحيه. ولما تحدث حاجه في كاجوكاجي ولا في نوملي ولا في جنجلي قاعد يحدث عشان الناس دي. وبالمناسبه عشان يغيروا اسم مستيفى بتاع ملكال ذاته غيروه قاصدين، قاصدين يعني. ما ده سياسه فرق تسد، انتوا ناس على النيل ده ذاته يتكاتلوا، لكن هم ما قاصدين في جانب اخر انه في قبيله معينه متحده ضد قبيله، لا. لكن ده عباره عن يعني ان احنا ما نسميهم دينكا، ده بنسميه دينكا سيستم. المفرد ده لازم ان احنا نخلقها. يعني الدنكنه يا استاذ ادوارد يعني ممكن تكون نرونه او شلكنه. يعني ادوارد ده عشان هو رجل سياسي ممكن يمشي لشلوك يقول لهم نحن في خطر، ده خطر مجي في، ده خطر ميك، ونعمل حشد غير عادي. وخطر ده اصلا ما في خطر، انت بس داير تحشد الشلوك عشان تزجهم في مشاكل وانت تستمر تاكل حقك، لانه الشلوك ذاته ما مستفيدين من سلطتك. انت ادوارد ده كان جابوك وزير واحد، يا اخي تشولا ده مستفيدين منك شنو؟ ولا اي حاجه. ما هو سلفا ده حسب جوجريال ده ما فوق اي حاجه، لكن لازم يستخدم اسم دينكا، وده اللي بنسميه دينكا سيستم، عشان الابرياء الدينكا الثانيين يكرهون الجنوبيين الثانيين. والخطاب ده ماشي هسه في الجنوبيين بدوا يكرهوا دينكا، وده خطاب خطير، لكن هم قصدوا انه يخلقوا يا استاذ ادوارد ومولانا. لازم ان احنا نعرف الكلام ده. فدي استراتيجيه. انت سالتني تحليل شنو، فلذلك انا بتكلم كلام مشتت. يتكلم، ما عندك مشكله، يتكلم يا. وبالتالي هم يستخدموا هذه المسرحيه عشان ان احنا نتقاتل كشعب. انا بتوصل لشعب جنوب السودان انه جاء الزمن عشان يفهموا الحكايه دي. الشغله بتاعت مرليو لو يتشاكلوا انه منو شال جنب منو وبقر منو، ان احنا يا اخي نقعد بالطرق العاديه ان احنا نرجع اولاد منو شال ولد منو ده يرجعوا لاصوله. كان البقر يا اخي، كان بقر ده يتاكل، كان ما يتاكل البسيط اللي فيه نرجعهم لكل الاطراف. الحاجه اللي انا داير اضيفه انه هم قصدوا انه الحاجات ده تحصل عشان يقتلوا المعارضه الدخلت جوبا ويودعوها اخيرا. هذه المعارضه المحبوسه، هذه المعارضه التي اعتقلت باسم النائب الاول والثاني والخامس. بالمناسبه هذه ثقافه جديده، ولكن انا اشكر الله اني انا اتعلم يوميا. انا تعلمت انه في قبيله جديده
اسمها ما دينكا. نحن كده هسه عندنا 65 قبيله. ثاني هسه يتعلمنا ثقافه جديده، ثاني يتعلمنا ثقافه جديده، شتت ده وعامل ده واقتل فلان واضرب فلان. الى متى ان احنا كشعب نوع لحاجات دي؟ It is not about opposition. يعني هسه مولانا ايمانويل ده يا اخي يضيع زمنه في جوطه كل مره وانت ادود ده، الناس دي كلها اتعلمت يا اخي. هسه اقرب حاجه نحن الثلاثه ديل هسه اقرب حاجه ممكن نعملها نلملم شهاداتنا، نمشي نفتش لنا اي محل نشتغل فوقه في الارض. يا اخي ما بناكل وبنشرب، ما بناكل وبنشرب، يعني دايرين ياتوا وزاره. انا كان داير وزاره، انا ما نحن ناس سياسيين، انا كان داير وزاره هسي انا ما بخلي اموري دي كلها. انا بنزل بكره في مطار جوبا كابن ضال، يعني زي ابن ضال، وانا بمشي ببوس ايدي الملك هذا السلطان الجلاد واقول له بن انا ام سوري اي كان دو ذات. بالمناسبه يا رايت كلامك صحيح. يرجعوني ناطق رسمي، يدوني وزيره، يودوني كوميشنر، يدوني اي حاجه، دولاراتي ما بتمشي قدام. خليك من ده. كان كرهنا ده كله، حسي اقل حاجه ان شاء الله نرجع الجنوب ده نشتغل تجاره فهم سايده. تفتكر انا يديني ما مكسور ولا عيني ولا راسي مقطوع يا ادوارد. بتاكل ايش؟ وانا باكل ايش واشوف العضلات عليك الا ما بكسر لي شجر وعامل فحم. ده شنو ده؟ خليك من ده. انا ما جاي من اسطوبات يعني، وكان بقى على الولايه انا مع ولد ملكال. ايوه يا اخي يقلبني من اهلي ديل ان شاء الله زول يديني $100 اشتري لي شبكه. ايوه امشي اصطاد في النيل واطلع لي السمك بكميه ابيع باقيها، وباقيها اعملها سمكه ناشفه وابيعهم للشمال عشان الجماعه ديل يعملوا شموت. سموها شموت كده صح؟ اوكي اسمع ايوه سموها بلالير ابلالير لا يا زلمه شرموط ده بتاع يا زول بتاع لاقد لحم البقر شرموط بتاع سمك ده انا ما شفته الا سميته هسه. ما بسمي شنو جديده ذاته. قالوا الاسماك ظهرت مع اتفاقيه ادونا 70 ولا شنو؟ يس. انا نرجع للمهم، الشعب حقتنا يفهموا انه جاء زمن عشان هم يتوحدوا. يا اخي يخلوا الغبليه دي. الخط الماشي انه الدنكا بيضطهدونا ده خط خطير، وده خط حكومه قصد منه انه يقسمنا. الخط بتاع انه ده الاستوائيين وده الابرنايلس وبرغزاليس ده عباره عن خطوط حكوميه عشان يقسمونا، ودي سياسه مرتبه لها. اللي انا داير اخدم به يا ادوارد نعم انه مع الاسف انه الحكومه دي كل مره بدوها شرعيه هكذا، كل مره بيفتشوا عن الشرعيه بتاع الاتفاق to keep the status quo. وده السر اللي ما بيعرفه ابو فلجه، ودي كارثه كبيره انه هؤلاء الذين يحملون درجات دكتوراه يعني ما قادرين يفيدونا ما قادرين يفيدونا يعني في المره دي. اعجبهم النائب الاول والنائب الكم والنائب الكسر. هذه الكابينه بتاعت الاوتوبيس الرئاسي ما بيفيدنا باي حاجه. فالشعب حقتنا ما يلتفتوا لده، بالعكس ده تخدير. This is to synthesize الثوره الموجوده في اهلنا to keep the status quo. لكن الشعب حقتنا لازم يعرفوا السيناريو ده انه اخطر من ده، والا لماذا يصمتون؟ هسه انت في بيان طلع من رياك نفى ولا لا ينفي؟ معناه البيان ده يعبر عنهم. في بيان طلع من بيسموهم شنو السوى رفاقنا بالبارحه ما عندهم اي بيان. الناس مشغولين قالوا منو يجي جفنر والحق قد انتصر. الحق انتصر يا ادوارد صدق انه جفنر معين يجي هذا حق. لكن ده سيناريو مقصود انه اننا الشعب ده يتقاتل، ده سيناريو مقصود انه يستمروا يجوعونا، ده سيناريو مقصود انه يبهدلونا، نتقاتل بقبليه واثنيه. يجب انه نكشف عن هذه المشاكل، نتواحد عشان نقدر نحرر نفسنا. And again I reiterate second liberation.
شكرا جزيلا استاذ ين. انا بدي فرصه لامباسل مانويل. بعد امباسل مانويل انا عندي لكم نقطه برضو انا دايركم تعلق عليه. في موضوع مهم جدا انا كنت نسيته، لكن طالما انا هنا قبل ما نمشي وانتم قاعدين برضو في قيادات سياسيه دايركم تعلقوا على الموضوع ده. تفضل امباسل. No, thank you, Baj Mohandes. I just wanted to just add what my brother Yen Matthew has put elegantly. You know, when we got our independence in 2011, the aspirations and the dreams of the people of South Sudan was beyond any imagination. You know, our people, at least they hoped they have home. Finally, they got a motherland. Finally, they got a fatherland. We thought we would have a stability that we have never seen, because many of us in our years, we have spent a lot of years in exile. Not only that, our people thought that by we becoming independent, South Sudan would be able to utilize its resources to become one of the one of the strongest economically viable country in the East African sub-region. You know, we had the oil to do that. We have the agricultural resources to do that. But what happened? What happened is that we never knew that the so-called liberators will turn out to be traitors. They have betrayed the aspiration of our people. They have looted the resources that was meant for the social development in our country. As we speak today, Baj Mohandes Edward, there are no real hospitals to speak about in our country. Our people are dying from the coronavirus, as the Minister of Health will try to say, because of lack of oxygen in Mustashfiyat. A country that produces no less than 100,000 barrels of oil a day. A country that earns almost $80 million a day from the oil money. Our country is a rich country, my dear compatriots. The only thing that has happened to us is that South Sudan has been betrayed by the so-called leaders. And now, Edward, I remember the radio messages Dr. John and his statements he used to say in the 80s. Dr. John said in SPLM, "Finas jo انضموا للحركة عشان هم مناضلين يريدون يجيبوا تغيير في السودان." Okay. في ناس انضموا لأنه نميري طردهم من الشغل. وفي ناس حرامية ذاته مجرمين. Because they are outlaws and they were wanted by the regime of Nimeri, they came and joined the SPLM. I am now convinced that the dudes you have in Juba now who are leaders, they belong to the last category. These were criminals who left Sudan to join the SPLA. And by the way, they will tell you that we have liberated you. No, they have liberated themselves from poverty. They have enriched themselves. They did not liberate us. Because if you're a freedom fighter, and you're a true nationalist, you know, Jesus said, it is a great honor for a man to lay his life for his own brethren. You know, a revolutionary will go hungry, you know, so that his kin and kid could have something to eat. That is what a true revolutionaries are, you know. Look at people like Sankara, you know. Look at the president of Mauritania that Edward talked about a couple of days ago, when Mobutu Seko Seko went to Mauritania and gave him the gift of 5 million to buy some suit and some dress, you know. He refused to do so. He took the money and built a technical school for the teachers. That was what was needed in Mauritania in those, you know, initial days of the independence. Those are the true leaders. Those are the true leaders that care for their country. The one you have now, they are petty bourgeois. These are the leaders that came through accident of history. They are not true leaders that represent the people of South Sudan. They have killed the dream of our country. And now they are also killing our country. South Sudan is dying. And I always say this to people. Countries do die like human beings. Because countries are born. Anything that is born must die. أي حاجة مولود لازم يموت. وكل شيء حي ضايقة الموت. So these countries, the only way a country can survive is when the elites who are tasked by running the country understand the diversity of the people in the country and build a nationalism, a mirror where the people of South Sudan, regardless of what tribe you come from, you could see yourself in that mirror.
so that you could love that country. That's what it means to build a nationalism. That's what it takes to be a revolutionary. But these dudes in Juba, these Uncle Toms, they have sold us and they have destroyed our country. Now, when you come and you hear the president talking about committees being formed, being headed by Wane Yega, you know, girl to go and resolve the issues. Let us look. What is the main problem in Jungule? And not only Jungule, what is the main problem across the country in Rumbek? They are cattle wrestling in Greater Barghazal. The problem we have are problem of poverty, problem of ignorance. You know, the government, as I said in Udiri's show yesterday, the government should embark on two strategies. If you had a government anyway, the short-term, immediate strategy is for the government to actually deploy troops, to make disengagement and create buffer zones before, you know, between these fighting communities. You know, they could have been helped by the UN, UNMISS, in terms of providing air surveillance, so that they could know the positioning of these tribes that are fighting. If the government had the political will, they would have stopped the carnage and the infernal, you know, fighting and unfortunate communal fighting. And genocide is on the verge of being committed in Jungule today. But the government of Kir Mayadit and his thugs, they have no political will. They have no political will. And as Brother Yen has said it, they want the people to kill themselves. They want us to continue fighting. So we forget about them in Juba. They will rule us for 100 years, as they say. That SPLM will rule for another 200 years. And to achieve that dream is to keep you busy. Murle killing Lau, Lau killing Murle, Denkabor killing Murle, Murle killing Anyuak. And you go, the youth, you mobilize them in their thousands for vengeance, for revenge. And I may ask this to our brothers in Launuer or to Bor, that how many Murle will they kill to satisfy their thirst for vengeance? How many will Murle kill among the Lau and Bor Dinka to satisfy their thirst? There's no amount of killing that will satisfy us. Revenge is not how we can build South Sudan as a nation. So the problems in Jungule are the problems of undevelopment, the problem of ignorance. In Jungule, there are no roads, there are no hospitals, you know, there are no schools for the children of these Lau and Murle and Denkabur and Anyuak and Kashif and the rest. This government cannot come to us and tell us that they were making a committee. How many committees have been formed, complicated? You know, in YouTube today, you Google, when Lau were on the verge of attacking Murle, Victoria went and talked to them at that time, when he was still the first vice president. In those 8 BC, before Christ, yeah, when he was still the first vice president that time, he went and talked to the Launuer. Did it stop the intercommunal fighting? We are dealing with symptoms. We are dealing with symptoms. We are not treating the disease itself. The real disease in Jungule and other part of South Sudan is the issue of undevelopment, the issue of poverty, the issue of ignorance. It cannot be resolved in a day or two. It needs a clear strategic roadmap plan, an economical plan of how you can convince these pastoralists so that these 70% of our population, they use with their energy, rather than going after their cows and killing themselves, they could be put into industries. So they could work. They can become a working force. Rather than you having a physical war, let us have a war against ignorance. Let us have a war against poverty. The only way to achieve it is to turn these youth into a useful citizens of this nation. You know, I say South Sudan today, unfortunately, and I'm sorry to say this, we are still in infancy of human development. Mumbaran Gutel video that if you reverse Sayyidina Adam Alela Jibtu, good Lord Adam, it is when they jungle will they went. Why they jungle? Lanin Makalaw Yazemahi. And at least the machine Ara or Al Bagger. Okay? There's nothing, there's no development to talk about. You know, this is the sad situation we are in our country. It cannot be resolved by one either. And Africa, anyway, they said if you want to kill an issue, form a committee. How many committees has been formed? You know, have you seen them? Mavi. They form the committee, they make the budget, they get the allowances, they are given cars. After that, they go back to their houses. We are saying
my dear people, and the compatriot of South Sudan, the struggle is real. Until there's a real change, in our country, it means in terms of leadership that you have new young blood, not the recycled uncles and dinosaurs. South Sudan will never see stability. South Sudan and issues of Jungule cannot be resolved by just a committee. It will take time for that. And look at that, even that committee, Edward. It does not even have Anuak members in it. It does not even have G members in it. It does not even have Kashifo members of it. So who are you talking to? So we are saying, my dear brothers, the issues in our country, be it in Rumbek, be it in Jungule, these are the issues of fair leadership. So Sudan is a country that is collapsing. Look at President Kir Jama. When was the last time, Edward, did President Kir visit Bibor? President Kir shall Bibor meeting. He never. Mashafu. Has Kir been in Rumbek? Shall Rumbek meeting? Okay. When did he go to Keju or go to Yei? Shafu meeting. You cannot have a president that he thinks South Sudan is his house, Luri, and J1. That is what I went. Look at Paul Kagame. Paul Kagame Shahriyan. He goes to the counties of different counties of Rwanda. And he have public consultations with the leaders. And he will say, Mashakilkum Shunu, what's your problems? You tell them the problem, he tell him the problem. Next time, he will come and find out what has been done regarding the problem and issues that he has raised. This is true leadership. Leadership by example. But you cannot have a leader that sleeps in J1 and goes to Luri and he thinks he's ruling South Sudan. We are having an incompetent leadership in our country. We have people who have no vision. We have leaders that have betrayed the struggle and traitors that has killed the revolution of the people of South Sudan. We cannot expect change to come from them. Einstein said that the definition of stupidity is when you repeat the same thing the same time and expecting different results. You cannot have leaders who have destroyed South Sudan and created the infernal civil war, displaced no less than 5 million, half of the population, and 400,000 people, 500,000 people killed. And you think now these leaders, they could bring peace. Yen has said it correctly, and let me conclude. That where are they? They're all quiet. They're all quiet. You don't see them commenting. This is Ancolat, the so-far vice president, very attractive for them. Now they're fighting about governors. What will these governors do here, Edward? I am sure you did governors then. Governors, what are they going to do? Are they going to provide services? These governors, will they convince us, for example, in Alanil, Canada, the greater Alanil, majority of our people have gone to the exile. They're in refugee camps in Ethiopia. They're in refugee camps in northern Sudan. Some of them in IDP camps. Can these governors convince them to come back home? Because in order for these refugees to come back home, you must build houses for them. You must build schools for their children. You must build hospitals for them. Are these governors willing to do so? I doubt that, my dear brother. So, Edward, to say to come back. The committee that is being committed, that committee that has been tasked to be led by James Wanega will not bring any change. And the issue of Keji, and I say this, the army in South Sudan, Edward, is not a professional army. And this is what you and I have been saying every day, that the army you have in South Sudan is a tribal, incompetent militias. That is why they will go to Keji and go and ransack the storage there, and beat up people and do the atrocities that they have committed, including raping. We need to have a new professional army, a professional army that is nationalistic in character, that is nationalistic in composition, an army that is well trained, well oriented, an army that knows their duty toward their citizens. It is only then you can have peace and stability in our country. But it cannot be done under the SPLM way that you have in Juba. Thank you, Edward. شكرا سيد السفير. استاذ ين اول ارجع لانه انا دايرك في حاجه انا دايرك تعلق فوق برضه في حاجه برضه داير اقوله لك. ارجع سيد السفير قبل ما نحن نختم الشو في موضوع انا دايركم زي قلت تعلقوا فوقه الموضوع بتاع طلبه في موروكو. وطلبه ديل امبارح طبعا رسلوا لي الخطاب. ايوه ين رجع كويس جدا جنرال ين رجع في موضوع بتاع الطلبه في موروكو
هم طبعا رسلوا خطاب اول امبارح، وفي واحد منهم يعني كان I did not like the way actually he was chatting with me kind of. I وريت later لو قاعد يتكلم عن voiceless people, come get out and talk about our issue. So كان يعني you just go live now and talk about our case. So في واحد منهم also I do respect him. فأنا قلت له yes أنا أطرح الموضوع ده, but also it depends on my schedule. But أنتوا قاعدين هنا كقيادات. طلبة ديل طبعا لو أنتوا كنتوا متابعين المرة اللي فاتت في قروش يصدق قبل اللجنة بتاع رياض مشاعر. So اللجنة ده قروش بتاع طلبة بتاع موروكو حسب الورقة بتاع هيد اوف ميشن زول اسمه سامويل امباسادور سامويل لويتي بفتكر ايمانويل بيريفو. فهو بقول انه قروش جاء لموروكو, ولما الزول بتاع اداره في سفاره السفير الدبلوماسي الماسك اللي لقى القروش انه قروش رجع, الناس رجعوا قروش لاكونت بتاع هاي اديوكيشن. والقروش ده طبعا ده مساعدات للطلبه في موروكو طبعا في الزمن بتاع كورونا. فانا لاحظت منهم they are doing a lot of live video and they are talking about that issues, so they were requesting me انه let us talk about it. for really يعني انا ما كنت عارف انه what can we say about this. ومره اللي فات رياض مشار ويا كان رئيس بتاعت اللجنه العليا, والرياض زاد يصدق القروش, وانا كنت بتمنى انه الدكتور رياض يتابع القروش لازم لا لو بقى اللجنه حلو هو كان الرئيس والقروش دي يصدق, لانه يظاهر هسه الوزير بتاع التعليم العالي اللي هو انا ما اعرف ما قبل ما نتهمه هو زول من المعارضه بتاع سوا. I don't know why he is doing this. So for me انا شخصيا نازل تعجبوا ديل انا ما عندي لهم اي حاجه because sometime انا شخصيا نازل انا قاعد ازعل شديد. For let give honorable comrade وامباسادور ايمانويل to make comment on في الايشو ده. الحاجه الثانيه لانه ين برضه قبل ما يمشي انا داير نعمل مع ين حلقه خاصه, داير اوثق للتاريخ بتاع ين والنضالات بتاعتنا. في لغط كثير حاصل زي ما قبلت اتكلمت عن الجمهوريه الثانيه. ان شاء الله كان الاسبوع الجاي we need to come and talk about الحركه الطلابيه في الجامعات السودانيه والتاريخ. بنذكر انه الناس كانوا قاعدين في الداخل هم ما ناضلوا. Also ناس امباسادور ايمانويل كانوا في لندن and also will come and talk about it. But for now انا feel انه انت قاعد كواحد من الرموز ويعني ناس الشباب اللي كانوا نشيطين والكوادر السياسيه. So we need to نعمل recommendation, نعمل توثيق دوكيومنتري للتاريخ ده في لايف فيديو. And also we come across and talk about Malakal before what's going on now in the يعني where are we going exactly نوثق. So that will be and هنا نواصل إن شاء الله. We'll talk and agree by next week we'll go about it. So let us go and أنا دايركم تعملوا comment في موضوع بتاع الطلبة ديل. أنا for me I'm speechless and I don't know what to say. أنا ما أعرف أنتوا هتقولوا شنو ين. أنا دوما ما قاعد أحبس إنه أتكلم في قضايا هي عبارة عن نتائج حتمية للأمراض الحقيقية. حاجة دي مهمة شديد. يعني أن إحنا لو ما جبنا حكومة أو نظام عنده برنامج واضح بكل ميكانيزماته وآلية من ناحية بتاع الصحة, من ناحية بتاع البنية التحتية, من ناحية بتاع إنه يجاوب على سؤال كيف يحكم جنوب السودان. يعني فيما معناه أن إحنا ما قعدنا عشان نعمل عقد اجتماعي. ده كلام مهم. يعني الحركة الشعبية دي ما أدتنا فرصة عشان إحنا نقعد كجنوبيين لطالما عملنا دولة. بعد ما عملنا دولة دكتور جون اتكلم عن حاجتين: التحرر الوطني والبناء الوطني. البناء الوطني هو إنه نجي نقعد برانا ذاته ونحدد إنه يا أخوانا دايرين نقعد كيف.
موضوع بتاع الطلبه ده بالمناسبه، اذا عندك كادرك وولدك قاعد يتعلم وبنتك الليله قاعد في المغرب وبكره حيمشي يرجع ويجي يخدم البلد، دي ما بركه. مع الاسف حكومه حقتنا قاعد تعمل اهمال. وبالمناسبه لما الحكومه تعمل كده ده يهب يخلي الكادر ذاته، حتى لو زول ده يتخرج بعدين بقدره قادر، نوع زي ده هيزعل ويسافر طوالي ما هيجيك تاني. هسه من طلبه اللي قاعدين في مروكو ده في منهم بيدرسوا طب، في منهم بيدرسوا هندسه، في منهم بيدرسوا قانون. الزول الزي ده يا ادوارد وطن. الحس الوطني ده يا استاذ ادوارد بيتزرع. انت عشان نخلق فيك ولاء للوطن لازم ان احنا نحببك بلدك، ولكن الدوله التي تفشل في انها تحببني بلدي بالعكس هي شغاله بتعمل لي اضطهاد فما بتمشي قدام. وبالتالي القاعدين في موروكو والقاعدين في مصر والقاعدين في اي محل، دي حاجه مؤسفه انه وزير ما يجيب خبر لناس اللي بيتعبوا في المغرب ولا في مصر ولا في اي محل ثاني. اوكي، في منهم قالوا يتخرجوا من كوبا وفيهم اطباء ما رجعوهم خريجين في كوبا. ميري كتبت لنا هسه لانه هي برضه يعني ميري من الناس اللي قاعدين يساعدوا بعض الطلبه في خريجين حتى بتعطيه في كوبا، وحكومه طبعا ما دام تساقر عشان يرجعوا الجنوب واصل. انا اول حاجه بالمناسبه ده اسمح لي انه انا احيي الرفيقه المناضله ميري كربينو على انها عملت التعليق ده، وطبعا واحده من الناس اللي كانوا قاعدين برضه في رصيد الطلاب الثوري. يس. وانا اشكر الله انه هي لسه محتفظه بالروح حقتها الثوريه. I don't know هي قاعده وين، لكن الله يخليها. هي في كندا. وانا بطلب من ناس زي ميري ديل، انا بس ما داير اتكلم عن الموضوع ده كثير، لكن انا داير اتكلم عن الحلول. يا المعارضه ديل اذا لسه عندهم ضمير انا ما اعرف مولانا كان انت لسه نو ده حقيقه اتكلم كلامك استاذ ده حقيقه واصل حقيقه مره يا استاذ ين. خلينا ايوه لكن انا شبكتي قطعت مع بدري والنفس الطويل ده ما عندي. يعني ده نفس البنايه الزمان ده خش فيه حق الناس ولا ده زول ثاني، اذا ده ما هو خليه يبرر نفسه، اذا ده ما هو خليه يبرر نفسه. لكن انا متاكد هو ما فاهم الحاصل شنو في الوزاره ذاته، لانه شفت انت لو لاحظت زي وزاره بتاع البترول ده لما جابوا الوزير الزمان جابوه ثاني اندر سكرتري، ده ذاته من بروتوكول ساكت. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذا كان غايد غوم غراب يا ادوارد لا وصل الغراب ولا هم وصلوا، ودي الكارثه اللي احنا اللي قاعدين فوقه. فهسه انت متوقعين انه انا اقول يعملوا شنو؟ على كل حال انا بكتب رساله لتناي كزميل في المعارضه ده لو بيساعدهم، لكن انا داير اجي لانه اخواننا ديل خلاص ضيعوهم هسه حاجه معينه قدامهم، انه ناس زي استاذه ميري كربينو وناس ثانيين يا استاذ ادوارد عليك الله عامل لايف نحن نعمل مبادره يا اخواننا بتاع تبرعات. ده واحد، ده حل سريع. يعني جسم اجتماعي او سيفل سوسايتي اورجنايزيشن ديل يتبنى الناس دي